Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. So yesterday we had discussing about inflations. Inflations. So inflations are sudden rising or increasing price in the for goods and services. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പൈസ കൂടുതലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് എന്താണ് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു. So as I explained yesterday, inflations have a actually relatable feature to what money value, like value of money value. When price decreases, money value increases. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Okay. So we're discussing about yesterday we had discussed about the main features of inflations. There are mainly four features of inflation. First one was demand pull inflation. So sorry, the features was mainly one or two features are there. That is, first one is, as of all you know that the inflation is mainly depend upon the increasing of price in goods and services. So the sudden increase of price or increasing level of price for commodities are the main feature of inflations, or it is propagated. We can say that is propagated by the reaction of buyers, right? Which means instead, first of all, when the price increases for any commodity, the rich people in our society, that means the incomeless people, അല്ല ഇൻകം അധികമുള്ള പീപ്പിൾ, ഇൻകം അധികമുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ, അതിനൊരു ടൈമിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല, അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാങ്ങിക്കും. So for the early period of inflation, that is the early period of rising of prices, some commodities will be sold out. This mainly aiming to the very rich people. So whenever the process continues or propagation continues, there will be a sudden scarcity of some goods and services, or some lack of selling will be happening there because of the increasing of prices. So it is a reaction of buyers. They will not buy anything or any product for a higher prices. Localized people will not buy any commodity with higher prices. So because we can say that the inflation of any commodity or inflation in a market will be propagating by the reaction of buyers. Reaction of buyers. That is the main feature. And next feature is this process mainly explained on behalf of the increasing of prices. These are the two main features of inflations. And we are discussing about the type of inflations. There are mainly four type of inflation. There are many four type, and other two type of inflations are also there. But we can say that mainly there are four type of inflations. First one was demand pull inflation. That is when the demand of any product increases, the price also increases. പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റൈസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. Like when demand increases, the price also increases. We can say it is a demand pull inflation. Then cost push inflation. Cost push inflation. So cost push inflation means nothing related to the demand, but the increasing of cost of production of that particular commodity. When cost of production increases for a particular commodity, of course they want to increase the price of the commodity to earn much profit. So when the cost of production increases, the price increase, we can say it is a cost push inflation. Then third one was pricing per inflation, where we can say that the administrative part of the production, or the producing companies or production companies, will increase the price without any reason, without any demand increasing, without any cost production of increasing, but they are increasing some prices for the commodity. The administrative part, that means the production units, ഉണ്ടാക്കുന്നവരിന് പൈസ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുകയാണ് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ. We can say pricing power inflation. Then last one is structural inflation. This type of inflation we can yesterday had experienced inflation by using an example of our petroleum price. As when crude oil increases, price of the petroleum products or the fuel increases. That means
if any type any ഒരു there are many sectors for a production, there are many sectors for a production unit. So if any cost of production or any cost increases for any sectors, even a very very small sector or a higher sector, and the price increases for a sector, that will affect the total inflation or the total increase of price of that particular whole commodity. We can say it is a sectoral inflation. ഒരു സെക്ടർ എന്നുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ട് ടോട്ടലായിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലേഷനെ ബാധിക്കുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്രോളിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, റൈറ്റ്? That is the main four types of inflation. Other than the main four types, there are other two types of inflation also. Okay. The other two types of inflation, other than this type of inflation, the first one was fiscal inflation. There is a type of inflation which did not come under this classification. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്ക്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ നാലെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അധികം ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞു തരുവാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫിസ്ക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ, FISCAL. Fiscal inflation is the type of inflation which deals with the government. So these all types of inflation, first explain the four types of inflation that are dealing with the production units under private sector. അവരെ പൈസ കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. So there is a fiscal type of inflation that is mainly related with the government or authorities. So fiscal inflation occurs when the government is spending much more than what are actually available. So കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ചിലവാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് അധികമായിട്ട് വരുന്നത്. So government when increases or when spends more money when they actually available. The situation occur when the budget has is allotted is deficit. കമ്മി ബജറ്റ് ഒക്കെ പറയുന്നില്ലേ, കമ്മി ബജറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടതിലും ആവശ്യത്തിലധികം ചിലവാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. Fiscal inflation is the type of inflation which deals with the government when government spends more money which they are available. ആവശ്യമുള്ള കയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവാക്കുമ്പോൾ, കടം വാങ്ങിയിട്ടും പിന്നെ ലോൺ എടുത്തിട്ടൊക്കെയുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിങ് നടത്തുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ. Then next one is hyperinflation. So fiscal inflation and hyperinflation is the another two types of inflation which is not coming under this classification. So hyperinflation is a situation where the prices rise at an alarming high rate. The term hyper means hyper and hypo are the two terms still in our economy. Like hyper and hypo. Hypo means much lower. Hyper means much higher. Right? So hyperinflation is nothing but the inflation which is increasing at a higher rate. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസിങ്ങിനെയാണ് ഹൈപ്പർ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എക്കണോമി വേർ ദ inflation is occurring at a higher rate in a lower period of time, right? So there are mainly 6 types of inflation. We can say there are 4, but there are other 2 inflation also. So we can say together, we can say മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് മാർക്കിംഗ് ആൻസറിങ് 6 or 8 1, we can say there are 6 types of inflations. Mainly we can divide inflation into 4 types, that is demand pull, cost pull, pricing power and structural. And the other 2 inflations are also there, that is fiscal inflation and hyperinflation. Fiscal inflation deals with government and hyperinflation deals with the increasing higher rate for a lower period of time. Okay. Then what are the main causes of inflation? നോട്ട് ചെയ്യണം, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. Take your notebook and note the whole these points, and I will explain what these all points mean. Okay, you just note the points. Causes of inflation, right? So mainly we can divide the cause of inflation into 2. That is causes or factors of causes affecting demand and factors affecting supply. So we have mainly two type of priorities, ultimate properties we can discuss in which deals with economy, that is demand and supply, which deals with commodities, demand and supply, right? So there are we can divide the factors causing the inflation into 2, that is factors affecting the demand, first one, and factors affecting the supply, the second one. Okay. So
the main cause of, we can say, ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ we can say that the main cause of inflation is the sudden increasing demand other than supply. സപ്ലൈയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. Okay, when the demand exceeds supply, that is the main point. When the demand exceeds the supply, we can say that inflation occurs. Demand exceeds the supply. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിമാൻഡ് ആവശ്യക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് കൂട്ടും. അങ്ങനെയാലും കച്ചവടമായി പോകും. അങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് particular reason, we can divide the cause of inflation into two, that is factors affecting the demand and factors affecting the supply. So first of all, we can make a look into factors affecting demand. Factors affecting demand. So first one is increase in money supply. First one, please note down the point. Increase in money supply. Increase in money supply. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ points, use note the points and you can write the lecture note what we are explaining. ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ lecture note മനസ്സിലാവുന്ന points നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, then you can note down the main points shown in the slides. First one is increase in money supply. Heading കൊടുക്കുക cause of inflation. Then you can divide the cause of inflation into two, that is factors affecting demand and factors affecting supply. And first we are discussing about factors affecting demand. The coming under points are, first one is increase in money supply. So what is the reason behind that particular factor? So increase in money supply, inflation can be caused by an increasing in supply of money which leads to sudden increase in aggregate demand. Okay, money supply കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൈസേൻ്റെ അളവും കൂടും. So when the supply of money or money supply increases in a market, other than we can say that the demand is increasing other than supply. പൈസേൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മാർക്കറ്റിലേക്ക് പൈസേൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can say there will cause an inflation. മണീൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുക, മണീൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ the money value goes on decreasing എന്നാണ് അർത്ഥം. Money value increasing. So money value is directly inversely proportional to price, 1 by price. Money value is inversely proportional to 1 by price. So when the money supply increases, or when money supply increases in the economy, the price lowers. ഈ സപ്ലൈ, ഈ കംപ്ലീറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും. വിച്ച് മീൻസ് ദ സപ്ലൈ ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ്. സപ്ലൈ കൂടും, ഡിമാൻഡ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മണി സപ്ലൈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പകരം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസിങ് മണി സപ്ലൈ ബൈ ദി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, increasing money supply by the consumers. Consumers പെട്ടെന്ന് എത്ര മണി വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, increase in money supply by the consumers, ബട്ട് എന്ത് സാധനവും എത്ര പൈസക്കും കൊടുക്കാൻ വാങ്ങാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൂട്ടി അവർ കച്ചവടം നടത്തും. then which leads to sudden increase in price of the commodity. So when increase in money supply increase in money supply in any part, മണി വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ട്, മണി വാല്യൂ കുറയാണ് ചെയ്തത്, മണി വാല്യൂ കുറയുമ്പോഴാണ് പൈസേൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുന്നത്. ലൈക്ക് so when money value reduces, the money supply increases. കാരണം പൈസേൻ്റെ മൂല്യം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൈസ ഇങ്ങനെ ചിലവായി പുറത്തേക്ക് വരും. റൈറ്റ്, when money value decreases and the money supply increases, we can say there will be an increase in deflation or will be a starting of inflation occur in a market. So first point is the money supply, increase in money supply where the money value decreases. Note on the main point is money value decreases and money supply increases. മൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഒഴുകും. Then second is increase in disposable income. Increase in disposable income. This is dealing with the consumers itself, consumers or households. നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തത്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം മീൻസ് there are many citizens living in a society who have higher income, lower income and medium income, right? Higher income is there, lower income is there, or medium income is there. But disposable income means, disposable income എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന വരുമാനം, ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന. there are many sectors in an income. ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. സേവിങ്സ് ഈസ് ദർ, അല്ലേ? സേവിങ്സ് ഉണ്ട്, ലോൺ ഓർ അതർ ഡെപ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഈസ് ദർ. സോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ there is a sector in, there is a part in the income where
ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം. ഡിസ്പോസിബിൾ മീൻസ് ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസയാണ് ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ use for earnings, use for consuming any type of commodities in market. So when increase in disposable income, which means there is no other, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാ പൈസയും ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, when and the disposable income increases, of course the price in the market increases and causes into inflation. ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന പൈസയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എത്ര പൈസ വേണം ചിലവാക്കാമെന്ന അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, there will be an increase in prices in market. So second point is the increase in disposable income. Third point is increase in consumer spending. The first 3 points, or the two second point and third point is slightly same, and we can relate it together, right? Increase in disposable income and increase in consumer spending is both are actually same, meaning is same. That means increase in consumer spending means a consumer can spend any, എത്ര വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ, റിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദർ, പുവർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദർ. സോ ബാർഗൈനിങ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദർ. ബാർഗൈനിങ് മാർക്കറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അതല്ലാതെ എന്ത് പൈസ വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന, എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും ചിലവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്ന മാർക്കറ്റും ഉണ്ട്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ സ്പെൻഡിങ് increases. So according to that particular condition, the price of the commodity also increases, or you can say there is a cause of inflation. Inflation will be there. Okay. Then next point is cheap monetary policy. MONETARY. MONE. Cheap monetary policy. Cheap monetary policy means, monetary means ധനപരമായ ആവശ്യം. ഓക്കെ, മോണിറ്ററി മീൻസ് ഫണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫിനാൻസ് പോളിസി ഓർ മോണിറ്ററി പോളിസി. സോ ചീപ്പ് മോണിറ്ററി പോളിസി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ അവർ എക്കോണമി, or cheap financial policies which is spreading in our market, or injecting by government. ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസിങ് പോളിസി കൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടാം, അല്ലേ? There's a budget is there. We are watching so many budget presentations are there in our ഫിനാൻസിൽ ഒരുപാട് ഈ ബഡ്ജറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ കൃത്യമായ ഒരു ഫിനാൻസ് പോളിസി അല്ല എങ്കിൽ, there is a cheap monetary policy or cheap finance policy existing in our economy, it will lead to inflation. പൈസ കൂടാനുള്ള, അല്ലെ, ബഡ്ജറ്റല്ലേ പൈസ കൂടുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം പൈസ കുറയാനുള്ള ബഡ്ജറ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ വരുന്നുണ്ട്, കൂടുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. സോ if cheap monetary policy or cheap finance policy is existing in our economy, which leads to inflation. Okay, we also explain by the cause of inflation. Then deficit financing. Deficit means ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഡെപ്റ്റ് എന്നോ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നോ ഒക്കെ സെയിം ആണ്. മീൻസ് കമ്മി നമുക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും. ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, അല്ലെ, കമ്മി ബജറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അല്ലെ, കമ്മി വരുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പൈസ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കൊടുത്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് കിട്ടുന്നു. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ there is a deficit financing occurring in economy. Deficit financing means കമ്മി ധനപരമായ ഇടപാട് occurring in economy, which leads to inflation. It will be a cause of inflation in our economy. Then black money is also there. Next point is black money. Okay, black money. So if it's a rich market, or mainly rich market, where we are explaining about a rich market, petroleum market is a rich market, right? Gold market is a rich market, right? Cloth market is also a rich market. So that our vehicle industry is a rich market. So many rich markets are existing in our economy. റിച്ച് മാർക്കറ്റ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. ചെറിയ കച്ചവടക്കാരല്ലാതെ വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ വെൻ മണി വാല്യൂ ഡിക്രീസസ്, ഓർ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസസ്, പൈസ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, they cannot or they are not able to file that type of money. ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. there exists a black money system. സോ ബ്ലാക്ക് മണികൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന്, റിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ കിടന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മണി സ്പ്രെഡിങ് ഓൾ ഓവർ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ഓർ എക്കണോമി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് മണികൾ ഒരുപാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പൈസ ഈ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ
illegal productions will be there, or illegal increasing of money will be there, or illegal increase of price will be there. അതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് മണി കൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ. So black money is a cause of inflation. It is overcoming under affecting demand. Demand affect ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ. The last one is increase in exports. So increase in exports. Exports means in India, so many exporting commodities are there. Fish and so many meats are there. So many type of agriculture products are there. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് അല്ലേ, ഇൻ അവർ മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം കയറ്റി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള മാർക്കറ്റിലുള്ള കമ്മോഡിറ്റീസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിച്ച് മീൻസ് സപ്ലൈ വിൽ ബി ലോവർ ഇൻ അവർ മാർക്കറ്റ്. പുറത്തേക്ക് കൂടുതൽ കയറ്റി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് എക്സ്പോർട്സ് ഇൻക്രീസസ്, എക്സ്പോർട്ടിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻക്രീസസ്, ദാറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ശതമാനം കുറയും. വിച്ച് മീൻസ് we will face a scarcity of resources, or we will affect a scarcity of the particular product in our market. So it will leads to increasing price of the particular commodity. സാധനം കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ, വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൈസ കൂടും. ഒരുപാട് കയറ്റി അയക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സാധനത്തിന് അളവ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സാധനത്തിന് ആവശ്യക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So these all factors are affecting demand. These are the main cause of inflation, which comes under demand. That is increase in money supply, increase in disposable income, then increase in consumer spending, and cheap monetary policy, deficit financing, black money, or increase in exports. Is that clear? Yes, sir. Right. Then we are moving to next factor, that is second type of that factors are affecting the cause of inflation, that is factors affecting supply. Factors affecting supply. So here we already discussed about factors affecting the demand. Now we are explaining about factors affecting supply. So first one is, note down the points, main points in the just shown in slides. First one is shortage of factors of production. Shortage of factors of production. So it means mainly related to the production itself. The raw materials for any kind of production. We all know that the production is not happening in a single unit. The productions are happening in the many several units, and total assembly is there, packing is there, and then selling is there. So first of all, the main starting of our production is the collection of raw materials. Collection of raw materials, then assembly of raw materials, then production happening in several units, and by combining all the products which is producing in the several units are combined together in assembly unit, and then packing is there, and then selling is there. That is the main route map of our production unit. So when there is a lack of factors of production, when there is a lack of raw materials, when there is a lack of raw materials, there will be a lack of production units. Like there will be a lack of production units. എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Lack, or there is a decreasing in production unit. Number of units will be decreasing. So when number of units decreases, the supply also decreases. സപ്ലൈ കുറയും. ആവശ്യക്കാർ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ there is a decrease in production unit, and also there is an increase in demand. There exists an increase in demand, but there is no factors of production, or we cannot produce that much to satisfy the demand. Demand satisfy അത്ര നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So there is a decrease in supply. So when demand exceeds supply, when supply decreases, or when demand exceeds supply, we can say there exists inflation. When demand exceeds supply, we can say there is a inflation. That is the first point, shortage of factors of production. Then industrial disputes. Industrial disputes. So industrial disputes means the disputes or the problems happening inside an industry. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. Industrial disputes will be occurring in factors in production units. So industrial disputes
between the workers, between the management, or between other companies, there exists a restriction in production. The production will be delayed after solving the disputes, or there will be a disputes over the production unit. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലകത്ത് ഉണ്ടാവാം. സോ അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ there is a lack of, or there is a delay in production units, there also exists a decrease in supply. പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിലേ ആവാനും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ there exists a delay in production unit. But delay in production is also happens to reduce the production unit, also to reduce the supply. So again the question, okay, indicates that demand exceeds supply, then also inflation occurs. Natural calamities. So when natural calamities like droughts or floods occurs, drought, ഭൂമിയിലൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ നാച്ചുറൽ, ഓർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ദർ ഈസ് എ delay, or there will be a decrease in the number of factors of production that will available in our environment because of natural calamities. So when there is a reduction in the number of factors of production, there will be a reduction in supply or reduction in production, which leads to inflation. Fourth point is industrial disputes. ഒരു പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. Then artificial scarcities. Artificial scarcities, which means that these are created by speculators who include black marketing. അല്ലേ, ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇല്ലീഗൽ there are many sellers of the many private enterprises or many private entrepreneurs are there who are doing black marketing. അല്ലേ, ആരും അറിയാതെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, they are reducing the supplies of goods and services from the authorized companies. They are reducing, നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ just take an example. There will be a black market in our ഫിലിം ടിക്കറ്റ്സ്, അല്ലെ, തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് ഒരുപാട് നമുക്കുണ്ട്. സോ they are providing 200 to 250 rupees for any tickets which actually have 150 or 120 rupees. 120 100 രൂപ എടുത്തിരിക്കുന്ന 200 രൂപ കച്ചവടം ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് നമ്മൾ ചുറ്റുമുണ്ട്. സോ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് ആർ selling the products with a higher money. So if number of black marketers increases or increases in our society or environment, which causes to a inflation, പെട്ടെന്ന് പ്രൈസ് കൂടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കാരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്കാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ശരിക്കും അവിടെ സ്കാസിറ്റി ഇല്ല, there is no scarcity in actual production units, അവിടെ സ്കാസിറ്റി ഇല്ല. ബട്ട് വിത്ത് എഫക്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ്, അതൊരു പോയിന്റ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റേഴ്സ്, there exists a type of marketers which leads to increase in price of any type of commodity, which leads to a artificial scarcities for our actual production units. Artificial scarcity ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. So which leads to increase in price of commodities or increase into deflation. Last one is also increase in exports. Like increase in exports will be there. Increase in exports means, which actually I explained for the last demand, explain the same meaning തന്നെ. Increase in exports leads to increase in money, increase in price of the commodities existing in our country, which leads to deflation. Inflation. Then international factors will be the law of diminishing returns, which I actually have explained about law of diminishing returns in actually second module itself. So when the actual production unit ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കുറവും കാരണമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പൈസ കൂട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമുക്ക് കിട്ടുക റിട്ടേൺസ് കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസസ് ടു ഈ പറയുന്ന കൃത്യമായി വരുമാനം ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസിങ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൈസസ് ഫോർ എനി കമ്മോഡിറ്റി ദറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലോവർ ഡിമിനിഷിംഗ് റിട്ടേൺസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന inflation. Then international factors, all other factors related to foreign countries or foreign products. Foreign products ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് നിന്ന് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന വരുമാനം. So the quality of any product increases from the international market, and when the quality increases, the price also goes on increasing. So international factors also affecting the inflation. So these are the main factors affecting the inflation, or which are the main cause of inflation, which we can divide into two types. That is factors affecting demand and factors affecting supply. Okay. Then what are the main consequences of effects of inflation? So we have studied about the causes of inflation. Causes പഠിച്ചു. Factors affecting supply and factors affecting demand we have studied. Now we want to explain the consequence of inflation. What are the main consequences of inflation? Please note down the points. First point is uncertainty in industry. Uncertainty in industry. So that is the one type of causes or consequence of inflation. Inflation ഈ പൈസ കൂടിയോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി. Okay, uncertainty means actually there is an equilibrium in the industry. ഒരു equilibrium ഉണ്ടാവും. That means there is a minimum amount of cost of production, then actual amount of production, then actual amount of supply and wages. That particular profit is divided into wages and earnings ആക്കി പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മാർക്കറ്റിലും ക്യാപിറ്റലിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഡെബിറ്റിംഗ് വേണ്ടി. There is an equilibrium condition which when there is no inflation. ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവുന്നത്? There is an equilibrium condition in industry, right? When the inflation occurs, so there is a sudden increase in price of commodities. When there is a sudden increase in price of commodities, there will be a decrease in supply of commodity. Supply കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൾക്കാർ പൈസ കൂടുന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, which leads to, but there is an actual production unit is happening, or production unit is performing as usual. Then workers are also performing their duties as usual. But when the price of commodity increases, the consumers didn't buy the products, and when the selling products will be less, which leads to a scarcity in money, which leads to a disputes or any distraction. There is an uncertainty caused in industry. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമാനം ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ the production unit will be shut down, and the workers will be unsatisfied. There will be occurring any disputes. So many problems are occurring in industry. So we can say that the inflation leads to uncertainty in industry. First point is uncertainty in industry. Then second one is depreciation in value of money. Depreciation in value of money. So I explained that money value is explained. Money value or value of money is equal to 1 by price. 1 by price, or money value is inversely proportional to price of commodities. When price increases, money value decreases. When money value increases, price decreases. So when depreciation means increasing in price. So when price increases, then money value will be decreasing, or depreciation occurs in money value. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഉണ്ടല്ലോ, മണി വാല്യൂ ചുറ്റുമുള്ള പൈസയുടെ മൂല്യം അത് കുറയാൻ കാരണമാകുന്നത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ കൊണ്ടാണ്. ഡിസ്കറേജ് സേവിങ്സ്. Discourage savings. The third point is discourage savings. Actually, I explained about the income of the households. There is a higher income, lower income, or medium income, right? When there is an inflation occurs, പൈസ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. So when the households are leading to or investing in
more money into market, when they are investing more money to buy commodities or consuming products in market, there will be a shortage of money which they are planning to save. അല്ലേ? സേവ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പൈസ ആയിരിക്കും ഈ പൈസ കൂടുതലുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആക്ച്വലി വെൻ ദർ ഇസ് വെൻ ഒരാൾ 100 രൂപ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് 100 കൂടി ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവസ്ഥയിൽ. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്കറേജിങ് സേവിങ് ഓർ സേവിങ്സ് കുറയാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ആർ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഡിസ്കറേജിങ് സേവിങ്സ്. Rest of points we can discuss in our next class. That means over.